right? We haven't taken the purpose yet. Now, okay. So now that we're done talking about how to create the databases and how to insert data into the database and how to manipulate the data and all that, now we'll talk about how do we have our users give us some data and capture data from our users, right? So input design and prototyping. Input designing and prototyping for the purpose of capturing data or from the users and having the users enter the data into the system if there's any need for that, right? So for example, one example of data capturing is what you guys already have to do. Our source documents being the tally sheets, let's say. So source documents থেকে আমরা হচ্ছে কি যখন data capture করে আমাদের database transfer করি, right? So that entire process which you guys are already doing, basically spreadsheet থেকে যে data নিয়ে আমরা database populate করছি, that's data capture. How we're doing that, ঠিক আছে? So you have to also think about the input method for the user in that case. What options would you have? How would the user upload the spreadsheet? And then how would you capture the data from the spreadsheet? And then another aspect, data requirement to be focused on was data entry. Data entry as in giving the user a way to enter data into the system, right? So what is that? So whenever you sign up for anything, the registration form that you fill up, that is data entry, as simple as that. Any input form given to the user is data entry, right? So how can we get data from the user, or how can we implement our input? What are the methods to that in our input system? You can either have the users enter data using keyboard, mouse, touchscreen, all of that, or POS terminals, which you would have to work with if you were working with, let's say, some organization or some client, some sort of client, which uses POS for transactions. Let's say restaurants, or let's say supermarkets and such, who use POS terminals for handling transactions. So having that incorporated as well, because you're getting data using POS terminals. You don't have to worry about that for this project. Clearly, we're not going to use any sort of POS terminals or anything like that. There's no use for that here. Sound and speech as well, much advanced. You don't have to worry about that. Capturing data using sound or speech or using OMR, OCR, any of these, you don't have to worry about that. Smart cards. And all we have to worry about is if our users can enter the data using a combination of keyboard and mouse, all right? That's all we will worry about. We'll keep it to the basics. Baki jegula, those things we don't have to worry about. Using just a combination of keyboard and mouse, whether our users can enter data or not in applications. That's all we will focus on, all right? Now, more importantly, what data to capture? Which data should you capture? Should you ever ask your user to enter their, let's say, CGPA or GPA for any reason? No. Then what is your system doing? Because CGPA, GPA, these things can be calculated, right? Let's say, for example, when you want to print out your grade sheet using IRIS, how would you feel if IRIS asked you to enter your GPA for each course, or if IRIS asked you to enter your current CGPA? I hope it doesn't. It's not supposed to, but if it did ask you to enter your current CGPA, what would that make you feel like, all right? Think about that. Because that's the job of the system. In that case, we wouldn't really think of IRIS as a very efficient system from that perspective, as users. Or let's say, for example, in my case, when I enter your grades at the end of the semester, যখন আমি grade গুলো enter করছি, ঠিক আছে, for the course and all that. Then if let's say I enter the marks, all right, marks আমি enter করছি, and then I'm asked marks এর সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে grade-টাও enter করতে, ঠিক আছে? That doesn't make sense. Either I will enter the marks or I'll enter the grade. Why will I enter both? Marks যদি enter করি, ওটা থেকে তো grade derive করা যাচ্ছে, grade calculate করা যাচ্ছে. Why do I have to do it? Remember, our task is always reduce work from the user's side, all right?
So always in your system as well, যে কোনো জায়গায় তোমাদের যেখানে যেখানে input form বানানো লাগবে, if you feel that there is a need for input form, right? Say for example, once you're done implementing the output charts, once you're done importing data from a spreadsheet into your database, once you're done with all of that, let's say you feel that okay, tally sheet তো এখন কারেন্ট সিস্টেমে বানানো হয়, আমি এরকম একটা অপশন রাখবো যে ট্যালি শিটে যা যা ডেটা আছে এই জিনিসগুলো ম্যানুয়ালি এন্টার করার জন্য একটা ইনপুট ফর্ম আছে, ঠিক আছে? এটা তো আমাদের রাখতে হবে অলওয়েজ, ফেল সেফ একটা অপশন। ট্যালি শিট স্প্রেডশিটটা ডিরেক্ট আপলোড দিয়ে ডেটা ইম্পোর্ট করতে পারাটা উচিত, বাট অলসো আমার তো ইনপুট ফর্ম একটা ফেল সেফ অপশন রাখতে হবে, যে ইনপুট ফর্মটা ইউজ করে ইউজার আমার ইন্টারফেসে ট্যালি শিটের যে ডেটাগুলো আছে ওগুলো ম্যানুয়ালি এন্টার করতে পারবে। দ্যাট ইজ ইয়োর ইনপুট ফর্ম। বাট দেয়ার unlike the Excel sheet, you should reduce the work on the user's part. যে কোনো জায়গায় if some value is derived, in that case you should skip that from the input form. All right, let's say for example you ask the user to enter the number of students that have enrolled into a section. Then you also ask the user to enter the room size. Then you also ask the user to enter the class size. Now, class size will be the same as the number of students enrolled. No? So why are you asking for the data once again? Doesn't make sense. Okay. Ma'am, that fail-safe part you said, isn't that basically what Django admin is? Yes, but will you have your users go to the Django admin interface? Like the actual admin is the one who uploads the tally sheet, right? Yeah. So Django admin is there, sure, but Django admin interface যেটা আছে ওটা হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ অ্যাডমিনের জন্য একটা অপশন আছে, ঠিক আছে, বাট আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরো ইউজারদের জন্য তুমি যদি কোনো অপশন রাখতে চাও, মানে আমি ট্যালি শিটে একটা এক্সাম্পল দিলাম, এছাড়া অন্য যে কোনো কিছু ইনপুট দেওয়ার জন্য যদি কোনো একটা অপশন রাখতে চাও, ফর এক্সাম্পল ইন দ্য লাস্ট প্রজেক্ট লেটস সে they divided up the entire data set into small sections, ঠিক আছে? Let's say for example পুরা ডেটা সেটে তো অনেক কিছু ছিল, বাট একটা সেকশন ছিল হচ্ছে গিয়ে কোন সিওর সাথে কোন পিএলও ম্যাপ, ঠিক আছে? That was a part of a huge data set. Those weren't the only things in the entire data set. এছাড়াও আরো অনেক কিছু ছিল ওই স্প্রেডশিটটাতে, জাস্ট এটা আলাদা করে নিয়েছিল। ইউজার যদি চায় সে ম্যানুয়ালি আলাদা করে পিএলও সিও ম্যাপ করতে পারবে। that was one of the features আর কি, ঠিক আছে? তোমাদের ক্ষেত্রে এটা ফিচার না, তো তোমাদের ক্ষেত্রে some things are easy for you, that we're focusing a lot more on the output charts, so you don't have to do much in the input in case of the input forms. But if you had to, let's say, all right, in that case, let's say ওই যে PLO/CO mapping এর জন্য যখন input form তাদের বানাতে হবে, তখন figuring out when I'm taking the input from the user, what data do I need to capture from the user and what data I should leave out from the input form. You should capture only those types of data from the user that you absolutely must. Even in Django admin, let's say, admin interface এও তুমি যদি মানে ট্যালি শিটের ডেটাটা নাও, ঠিক আছে, or let's say তুমি Django admin এ তো আমরা প্রত্যেকটা টেবিল আলাদা আলাদা করে আমরা ডেটা এন্টার করতে পারছি, তাই না? So even if you talk about that, let's say for example তোমার database for whatever reason you have a certain column which will store derived values, but আমি কি ইউজার থেকে ওই ভ্যালুটা ইনপুট হিসেবে চাইতে পারি? No, you should only ask for those data from the user that you must absolutely must get from the user and no one else. ইউজার ছাড়া অন্য কোনো অপশন নেই তোমার এই ডেটা ক্যাপচার করার জন্য, শুধুমাত্র এই টাইপের ডেটা আমি ইউজার থেকে নিব, এর বাইরে কোনো ডেটা আমি ইউজার থেকে নিব না। One, for the user's convenience. Two, remember that users are often prone to making errors. So whatever my system can do on its own, I will have my system do it on its own. All right? So Django admin তুমি যদি ইউজ করো, ওখানে মধ্যে হচ্ছে কি টেবিলগুলোতে আলাদা আলাদা ভাবে ডেটা ইনপুট দেওয়া যায়, শিওর, বাট ধরো তোমার টেবিল হচ্ছে কোনো একটা কলাম আছে which is derived, you should never have that input taken from the user. So in that case Django admin would be difficult for you to customize in that way. And also Django admin তুমি ইউজ করবা তোমার যে ডেটাবেসে যে টেবিলগুলো আছে ওগুলোতে ডেটা এন্টার করতে পারার জন্য, বাট Django admin এ তো তোমার ট্যালি শিটের ডেটা এন্টার করার কোনো সুযোগ, কারণ ট্যালি শিট তো তোমার ডেটাবেসে কোনো টেবিল থাকবে না,
ট্যালি শিট বলতে কোনো টেবিল কি তোমার ডাটাবেসে থাকবে না, there will be no tables called tally sheet or in the format of the tally sheet, because that goes completely against our rules for relational data structure. So tally sheet as it is, excel sheet or spreadsheet টা আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি as it is, ওটা যদি আমি ইউজারকে অপশন দিই যে এখানে যে যে ডেটাগুলো আছে এগুলো আমি ইউজার থেকে নিই, তখন হচ্ছে কি তোমার একটা ইনপুট ফর্ম ডিজাইন করতে হবে ফর দ্যাট ট্যালি শিট, ঠিক আছে? সো ইন দ্যাট কেস once again go through the tally sheet, look at which columns you must get from the user, otherwise কোনো অপশন নেই, অন্য কোনো অপশন নেই এই ভ্যালুটা পাওয়ার অথবা এই ডেটাটা পাওয়ার। ওকে, does that make sense? জি মিস। Chapa, do you understand why you might have to create an input form for, let's say, taking the data in the tally sheet? Yes, ma'am. তোমার Django admin তো tally sheet-এ মানে tally sheet-এর যে ফরম্যাটটা আছে তুমি Django admin-এ ইউজার থেকে ইনপুট নিতে পারো, বাট Django admin-এ তুমি ইনপুট নিবে হচ্ছে কি যে টেবিলগুলো তোমার ডাটাবেসে আছে ওই টেবিলগুলোর জন্য। But tally sheet, if you have done everything correctly, tally sheet is not going to be one of the tables in your database at all. ওটাকে তো আমরা ভেঙে ডিফারেন্ট টেবিলে ভাগ করে দিচ্ছি। ধরো তোমার ইউজার বললো যে না আমি কারেন্ট সিস্টেমে থেকে নতুন সিস্টেমে শিফট করতে আমার একটু সময় লাগবে, এই সেমেস্টারের পরের সেমেস্টার আমি এটা হ্যান্ডেল করবো, ঠিক আছে? বাট এই সেমেস্টারে আমি হচ্ছে গিয়ে ট্যালি শিট যেরকম আছে এভাবে করে দিতে যাচ্ছি, আমার একটা ডেডলাইন আছে, এর মাঝে হচ্ছে গিয়ে আমি আমার আগের যে প্রসেসটা ওটা আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না। হতেই পারে, no matter what you tell the users will always resist change. So let's say for example they have a deadline or something like that, so they want to use the older system, Jagg system, they're comfortable with that, they know how that works, they just want a tally sheet. So what do you tell your user then? মিস ফরম্যাটটা বানাইতে হবে। বলো। মিস আমাদের প্ল্যান ছিল যে একটা পেজ থাকবে যেখানে you could just upload the old tally sheet and the system will automatically. Yes, that is what you should do. That is definitely what you should do. So basically আমাদের তো কোনো মানে কি বলে টেক্সট বক্সেস এরকম কিছু রাখতে হবে না যেখানে ম্যানুয়ালি আমাদের ডেটা এন্টার করতে হবে। Always Right. একটা fail safe option রাখা উচিত, ঠিক আছে? That's not a mandatory thing, yes, but ধরো মানে as developers we always have to assume that the user will mess up, ঠিক আছে? Let's say for example ও একটা স্প্রেডশিট আপলোড করার চেষ্টা করলো যেটা হচ্ছে কি আমাদের যে দেয়া যে ফরম্যাট ওই ফরম্যাট অনুযায়ী পড়েই না, ঠিক আছে? It's similar but at the same time very different. Okay? তো আমি যে ডেটা ইম্পোর্ট করব কিছু জিনিস তো আমার থাকা লাগবে, যেমন কি ভেরিয়েবলের নামগুলো যে ভেরিয়েবল নাম অনুযায়ী ম্যাচ করবে বা পজিশন এন্ড অল দ্যাট দিস থিংস। লেটস সে ফর এক্সাম্পল সে একটা ট্যালি শিট আপলোড করলো যেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি অনেক কিছু হচ্ছে কি ডিফারেন্ট, অলরাইট? সো সাম সর্ট অফ এরর কামস আপ ফর হোয়াটএভার রিজন, you will never know until your system starts to be used. Only then you will see that okay, thousands of bugs, and majority of those bugs will be exceptions because of exceptions thrown that you didn't think of beforehand. ঠিক আছে, যে কোন একটা জায়গায় ডেটা মিস আপ অর এনিথিং লাইক দ্যাট, এই জিনিসগুলো হবে। সো ওটার জন্য আমাদের সবসময় একটা ফেল সেফ অপশন রাখা উচিত যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটা ইউজার, আমি স্প্রেডশিটটা আপলোড করতে চাচ্ছি, স্প্রেডশিট সিস্টেম নিচ্ছে না, আমি তো দেখবো না যে স্প্রেডশিটে আমি কি ভুল করেছি বা কি হয়েছে বা সিস্টেমের সাথে ফরম্যাট মিলছে নাকি মিলছে না, আমি তো এত কিছু চেক করবো না। রাইট অ্যাওয়ে আই উইল কমপ্লেইন অ্যাবাউট দ্য সিস্টেম। সে আমার স্প্রেডশিটও নিচ্ছে না, আমাকে ডেটাও এন্টার করতে দিচ্ছে না, হাউ উইল আই ওয়ার্ক? ডু ইউ সি মাই পয়েন্ট? Do you understand Yes, what I'm ma'am. talking about? Yeah. So that's the reason always you have to have whatever data you're uploading using some sort of spreadsheet or whatever, that is the most preferred way, all right? And that is what you should do. But apart from that, যেটা আগে কয়েকবার বলেছিলাম অ্যাকচুয়ালি যে একটা অপশন থাকা উচিত যেখানে হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়ালি ইনপুট দিতে পারবে। So Django admin, yes, it's one of the options যেটা ইউজ করে হচ্ছে গিয়ে ম্যানুয়ালি ইনপুট দিতে পারবে, but once again you have to remember that Django admin interface, if you ask your user to use that interface, they might not be familiar with that process. They might want to enter the data as they see in the tally sheet. So always you're going to fail safe option rakha uchit. So you can think about that maybe once you're done implementing all the output charts and importing data from spreadsheet. এই জিনিসগুলো feature implement করার পরে then you should also think about
having an input form where the user can enter the data just following the format of the tally sheet, right? এরকম একটা option. But when you do that, once again, go through the tally sheet, look for the columns for which you must get the data from the user and the user only. All right. The data that you can somehow get through some other method, don't ask the user to enter that data, okay? Right then. Okay. So some of the guidelines that we need to follow when we design an input form. Input form যখন design করবো, let's say tally sheet, but whatever, for whatever purpose, some of the things that we need to follow. Take a look at this form versus take a look at this form, all right? এই ফর্মটা দেখো আর এই ফর্মটা দেখো, ঠিক আছে? So always utilizing whatever the user is familiar with. When we read, in which direction do we read? Left to right. We write. Which direction do we write? Left to right. Use that. Always have things in your system or have your system work in a way which will be familiar to the user. So this is a good flow. All right, left to right. First name for middle name for last name, and it's all arranged left to right. First name first, then middle name, then last name. You don't even think about it. It's that natural. However, take a look at this one. This one, you would have to think even, let's say for half a second. First name, then oh wait, where is the middle name? Okay, you write the first name, the last name, and then you say, okay, there's the middle name. Then you have to go back. You have to edit. So even the flow is very important. If you feel that it's not important, you're terribly wrong. Because if you feel that it's not important, it's only because you've only looked at good input forms so far. All the registrations forms that you have gone through, let's say, for example, when you sign up for Facebook, let's say, all of them, a lot of thought have gone behind designing those forms because you've looked at that. If you were to come across a form such as this one here, then you'd realize. For example, government or কোনো একটা কিছু fill up করতে গিয়ে যদি কোনো form দেখো, ঠিক আছে? Then you'll realize, all right? So, you know, I'm just kidding, but it's a lot better now. They've invested a fair amount of money there and it's gotten better. But anyway, the point is that always when you design your input form, কোন জিনিসের পরে কোনটা আসবে, ওই অনুযায়ী আমি left to right arrange করবো। কেন? Because my users are used to with that direction, left to right, left first, then right. Okay? But maybe for Middle Eastern regions, we do the right to left thing. Come again? Maybe for Middle Eastern regions, we do the right to left right, thing. because they're used to with right to left. Very good, yeah. So এটাও দেখবা কিন্তু অনেকগুলো ওয়েবসাইট হচ্ছে গিয়ে location wise, based on where you are from, they give you the option to change, all right, what you see. So that option definitely could be there as well. If you're designing something that will be used worldwide or something like that, like from many different regions, it's always a good idea to think about, okay, সেই countryর জন্য আমি ফর্মটা ডিজাইন করছি, how does it work there? Say for example, Far East Asia, হচ্ছে গিয়ে তোমার they follow top to down writing method. So ওখানের মধ্যে আরেকটা different জিনিস হবে, ওরা left to right লেখে না, top to down লেখে. So এই জিনিসগুলা figuring out based on whichever region you're working with. But international standard অনুযায়ী, going with English, left to right is the right way to go basically. এরপরে হচ্ছে গিয়ে once we are done with that, then we can think about, let's say for example, if we have a large user base in the Middle East, let's say, then আমাদের চিন্তা করতে হবে right to left আমি একটা option রাখবো for Middle East, for users from Middle East. If we have a large user base in, let's say, Far East Asia, then আমরা হচ্ছে গিয়ে ওরকম একটা option রাখবো different flow of input format, ঠিক আছে, that. But usually by default, left to right is a good flow. Left to right, top to bottom. ঠিক আছে, left to right, top to bottom. As you can see here, address line 1, address line 2. Very easy to figure out. Okay. একসাথে align করা. Alignment is also the same, right?
Right then. In keeping with what the user is familiar with, whenever you see this symbol, what do you associate it with? A symbol ta kisher jonno use kora hoy? Increase the magnification. No, the one above that. Or This search. one. Search. How do you know that? Does it say anywhere that it's search? No. So using what the user is used to with, all right? When you log out from Gmail or Facebook or even Google, where do you go? To the top right corner. Why is it always the top right corner? Because without even thinking about it, that's where you look when you want to log out, because you're used to with that. All right. So keeping these things in mind, যে জিনিসগুলো user অনেক across popular platforms, the standards that are followed, maybe we should design our input forms in keeping with those ideas. ঠিক আছে? And then metaphors as well. Metaphors such as this one, the magnifying glass, always representing search. ঠিক আছে? A magnifying glass এর উপর click করার পরে user যদি ধুপ করে zoom করে ফর্মের উপরে, the user would be quite irritated with your system because they're used to with associating this with the search option. ঠিক আছে? And then this as well, like one of you guys suggested, increase, decrease. It comes intuitively to us because we know this already. Okay, for example, also the calendar option. ঠিক আছে? Calendar যে লোগোটা আছে, ছোট একটা calendar. We know by now that if you click on that, a mini calendar will pop up. And that's how we can feed data back into the system. So also say, for example, here in this small window, the close window option or the minimize option, or these three options that we have here. What if it was placed in the bottom left corner? Bottom, that just half a second that you would lose as a user would irritate you. Like, why on earth is it placed here? Because you're used to it having it there. So always using whatever the user is familiar with. Je position gulo, je metaphor gulo, user widely is used for all users and users are familiar with. Use that for your input forms as well. Okay. Say, for example, our tally sheet. Tally sheet is structure ta. যেভাবে হচ্ছে গিয়ে ডেটাগুলো অ্যারেঞ্জ করা আছে, I would say that it's quite messy. Even the columns, কোনটার পরে কি, মানে in some cases it doesn't make sense. এর পরে এটা কেন আসলো, ঠিক আছে? But so what can you do about that? What you can do is you can either it's a decision that you have to make because it's one way or the other. In one sense, the users are used to with that format, all right? তারা সবসময় ট্যালি শিট ওভাবে বানিয়ে আসছে, ওরা used to যেটা পরে এটা। And more importantly, একটা already existing ট্যালি শিট থেকে ডেটা নিয়ে যদি আমি তোমার সিস্টেমে আপলোড করতে যাই, তখন হচ্ছে কি আমি ওই ট্যালি শিট দেখবো, সিস্টেমে ইনপুট ফর্ম দেখবো। If the order doesn't match, that would be a bit irksome for me. But if you think about the future, for future purposes, yeah, we want to have the user go through a better experience when they want to enter data for a brand new tally sheet, let's say. Tally sheet, already existing tally sheet data নিচ্ছে না, brand new একটা tally sheet বানাচ্ছে। তখন হচ্ছে কি আমি এমন ভাবে আমার ইনপুট ফর্মটা অ্যারেঞ্জ করতে পারি that similar columns, related columns will be grouped together. All right? Let's say, for example, আমি একটা কলাম রাখলাম হচ্ছে গিয়ে এই যে, once again, let's use the same example, number of students enrolled. একটা কলাম রাখলাম। এরপরে রাখলাম হচ্ছে গিয়ে let's say faculty initial. এরপরে রাখলাম হচ্ছে গিয়ে class size. এরপরে রাখলাম হচ্ছে গিয়ে course code. It's all haphazard. That's once again, that's not a good way of grouping the things together. So related columns should be grouped together. So এই জিনিসগুলো সব মাথায় রাখা, the good flow. So when I'm taking input from the user, যখন তাকে আমি number of students enrolled এর নাম্বারটা এন্টার করতে বলবো, এরপরেই আমি এন্টার করতে বলবো let's say room size, or room size এর পরে number of students enrolled, or let's say course এর পর number of students, course section and then number of students enrolled and so on. That is the input that I'm taking.
left to right অথবা top to bottom আমি এমনভাবে arrange করব that related input fields will be kept together, as you can see in this form. They form with a good flow. The related input fields, first name, middle name, last name, are kept together and in the same flow. Address line 1, address line 2, together, top, bottom. Better The same design. flow. Yeah. So think about that. Tally sheet যেটা আছে already, ওটাকে আমি রাখবো ওই ফরম্যাটে ডেটা ইনপুট দিতে পারবে, বাট আমি কিছু জিনিস চেঞ্জ করবো ফর বেটার ইনপুট ডিজাইন। কোন জিনিসগুলো? ডিরেক্ট জিনিসপাতি বাদ দিয়ে দিব, যেগুলো ইউজার থেকে ইনপুট নিতেই হবে শুধুমাত্র ওগুলো নিব, প্লাস দ্য ফ্লো অ্যাজ ওয়েল। কিসের পরে কি? See here already the use of the metaphor that we were talking about, the calendar. এই যে এই জায়গাটায় এটা যে একটা ক্যালেন্ডার, এটা কিন্তু কোথাও they don't have to say that to us. We know that by default because it's a known metaphor. Nonetheless, if your input form contains any sort of code, ঠিক আছে, কোন একটা short form কোনো কিছু থাকে, you should never assume that the user already knows what that means. All right? You should always have, let's say, that I symbol that you have for more information there available. So information, if the user wants to get on a certain code or something like that, the user should be able to get it. Zip code is widely known to be whatever it is, so that's not a problem. But let's say হচ্ছে কি আমরা একটা নতুন একটা সিস্টেমে zip হচ্ছে কি stands for something whatever and the user needs to know about it. আমি কি করব? এখানে হচ্ছে কি আমি একটা I button দিয়ে ওই যে that circle and inside you have the I to access more information. You have that, and when the user clicks on it, they find out what zip stands for, let's say. All right? What is the purpose for that? So that if any sort of let's say acronym that we are using is the user is not familiar with that, the user can get more information from that. And also notice how we are not providing the information right within the form. That is, form এর মধ্যে কোনো written information নেই. There is a button. If the user clicks on the button, they can get more information so that the form remains clean. There isn't too much data. Otherwise, the user will be overwhelmed. যখনই আমি হচ্ছে কি extra information দিতে চাচ্ছি ইউজারকে, ধর কোন একটা short form ইউজ করেছি, or there is some sort of acronym or anything like that, এরকম কোনো একটা কিছু যদি থাকে, ওটার পাশে হচ্ছে কি আমি ইনফরমেশন অ্যাক্সেস করার অপশন দিয়ে রাখবো, বাট what it stands for ওটা আমার দেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে, directly form মধ্যে in writing, so that the form remains clean. Okay. Does it make sense? Do you guys understand what I'm talking about? Yes. Yes. Right. So let's say, for example, যেখানে আমি calendar দিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? Let's say, for example, this is a new thing that we are trying and it's not widely used or anything like that. So user may be difficult হবে figure out করতে what this symbol stands for. So আমি এখানে একটা পাশে একটা I দিয়ে রাখবো with a circle. Once again, a metaphor that the user is familiar with. You're familiar with that metaphor. The circle, and inside that I, we always know that, okay, if we click on it, we'll get more information. Again, use of known metaphors. So ওরকম একটা বাটন দিয়ে রাখবো, ওটা ক্লিক করলে একটা pop-up আসবে, the pop-up just here will tell us what this symbol stands for or what the user has to do. Stuff like that. Okay. Right then, the controls. How you will place controls on the data that you will capture from the user. First and foremost, always remember to keep a log file. যখনই আমাদের ডেটা ট্রানজাকশন হবে, আমাদের একটা লগ ফাইল থাকা উচিত, যে ডেটাটা ইনসার্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, ইনসার্ট করা হয়েছে কিনা, কোথাও এরর হয়েছে কিনা, পুরো জিনিসটা একটা লগ ফাইলে থাকা উচিত, so that we don't lose data for lost transactions or failed transactions. Failed transaction, we don't lose data, right? So whenever you're transferring data into your database, there should always be a separate log file. যে কোন কোন ডেটা পাওয়া গেছে, অথবা ইউজার যদি কোনো একটা ইনপুট ফর্মে ডেটা এন্টার করতে যায়, একটা লগ ফাইলে ওটার রেকর্ড রাখা উচিত যে কি ডেটা নেওয়া হচ্ছে ইউজার থেকে, so that failed transactions don't make us lose too much data. And then finally,
one thing that you must do whenever you have input forms: validating data, performing existence checks, data type checks, domain checks, combination checks, and so on. Once again, because we assume by default that the user will mess up. For this purpose, by the way, input to type আছে. We have many different types of input, right? You could have the user enter the data using a text box. You can have the user enter the data by selecting something from a drop-down list. Drop-down list like this, which expands into a list like this, or a list itself, and so on. এরকম তো অনেক input options আছে, input methods আছে. So always what we will try is to avoid having the user give us the data using a text box. Text box দিয়ে data enter করা আমরা avoid করে দেব, because if we restrict the user to only options, those options that are acceptable to the system, in that case আমাদের data validation এ ঝামেলাটাও একটু কম হবে, because the more text inputs that you take from the user, text inputs যত বেশি থাকবে তত বেশি তোমার validation চেকের কথা চিন্তা করতে হবে. The thing is that the user can mess up. All right, so you have to think about that. The more text inputs you get. So মানে user কে বেশি options দিলে erroneous হইতে পারে. That's right. Input গুলো. আচ্ছা. That's right. So let's say for example তুমি user থেকে semester input নিচ্ছ, ঠিক আছে? Semester input নিচ্ছ text box থেকে, ঠিক আছে? Text box ইউজ করে। তোমার জন্য, তোমার সিস্টেমের জন্য it's irritating, মানে তোমার জন্য, you as the system developer, it's irritating for you as well, or for you thinking about all the validation checks that you'll have to do, and the user as well, the one who will mess up, will also be irritated with the system, even though they are messing up. ঠিক আছে? এটা ধরেই নিতে হবে আমাদের। So text input দিচ্ছে, সে সামারের জায়গায় লিখলো সিমার লিখতেছে, ট্রাই করতেছে, হচ্ছে না, and then complains যে আমার তো সেমেস্টার ইনপুট নিচ্ছে না, and then you show them, okay, আপনি তো সামারের জায়গায় সিমার লিখতেছেন, ঠিক আছে? So these things, even though they sound silly, they actually do happen. So you want to restrict the user to be limited options, or choosing something from options that you will provide, so the control is in your hand. So that's why you have to think about internal controls. How can you do that? For example, semester input আমি নিব ইউজার থেকে। সেমেস্টার কয়টা হতে পারে? 3টা। তো আমি কি করতে পারি? ইউজারকে অপশন দিতে পারি 3টা সেমেস্টার থেকে একটা চুজ করো। Instead of giving me text input, I give you a drop down list যেখান থেকে তুমি অপশন চুজ করতে পারবা। Summer, spring, autumn, আমি দিয়ে দিলাম অপশন। Choose one from there. All right? Year as well, if applicable. If the year range is too large, let's say for example year list যদি আমি দিতে চাই, ওই year list দিতে গিয়ে যদি আমার 50টা year দেয়া লাগে, তাহলে obviously it doesn't make sense. তখন তো text input আমার নেওয়া লাগবে, ঠিক আছে? year input নিতে গিয়ে। But if the number of years is not that high, then ওটাও maybe আমি user থেকে একটা drop down list বা এই ধরনের কোন একটা option use করে enter নিতে পারি। Let's say if there are just 10 years or something like that, 10টা বছর থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করবে, I give them a drop down list. But once again, when you use these options, এটাও মাথায় রেখো যে your list going up to 50 input fields, that is also not very feasible, or not very user friendly for the user, having to go through 50 fields to select one. So যেখানে আমাদের অপশন আছে যে একটু রেস্ট্রিক্ট করার ইউজারকে, আমরা রেস্ট্রিক্ট করব, so that we can avoid scenarios where the user will make errors. আমরা ইউজারকে ভুল করার অপশন দিব না। But then again, even if you do that, that doesn't solve your problem. You give them a drop-down list for semester, for year, for course even, for section even, for all of it. ইউজারকে সবকিছু হচ্ছে গিয়ে তুমি দিলা যে আমার একটা লিস্ট আসবে, একটা মানে এই ধরনের একটা বাটন ক্লিক করলে হচ্ছে গিয়ে, এই ধরনের একটা বাটন ক্লিক করলে এরকম একটা লিস্ট আসবে, ওখান থেকে ইউজার সিলেক্ট করবে, অপশন দিয়ে দিলা। সে সিলেক্ট করলো সামার 2019, ঠিক আছে? কোর্স সিলেক্ট করলো CSE 421, I don't know what that course is or whatever, and section সিলেক্ট করলো 7. সামার 2019 এ CSE 421 নামের কোন একটা কোর্সে 7 সেকশন 7 এই ধরনের কোনো ডেটা আমার ডেটাবেজে নাই, তাহলে আমি কি করব? ইউজারকে আমি কি আমার ডেটাবেজ যে এরর থ্রো করছি ডিরেক্টলি এররটা দেখাতে পারবো? নো, নেভার. That is jargon to the user.
আমরা যখন ডিবাগ করতে গিয়ে যে এরর গুলো আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাই যে পুরা the entire screen just shows us the interface goes away and the entire screen shows us the error. Should the user see that? No, never. Once again, something the user is very unfamiliar with, right away will think that the system is broken and they will not even understand it. So you never present jargons to the user. So কি করতে হবে আমাদেরকে, এই সিচুয়েশন গুলো আগে থেকে ফোরসি করে we have to handle those situations, ঠিক আছে? And we will try that. কোন একটা আউটপুট চার্ট জেনারেট করার জন্য লেটস সে ফর এক্সাম্পল ইউজার থেকে যদি সেমেস্টার ডেটা ইনপুট নেয়, ঠিক আছে, আমি উল্টাপাল্টা ইচ্ছা করে উল্টাপাল্টা কোন একটা ডেটা এন্টার করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে, and I'll see if that works or not. Let's say for example you say that okay section 7 enter করার আমি অপশন দিব না, আমি দিব হচ্ছে কি যতগুলো সেকশন ছিল এই অনুযায়ী জাস্ট দুটো সেকশন এন্টার করার অপশন দিব, ঠিক আছে, বা তিনটা সেকশনে যে কোনো একটা এন্টার করার অপশন দিব, এরকম বলবো, ঠিক আছে। সো আমি এন্টার করলাম এমন একটা কোর্স যেটা ওই সেমেস্টার অফারই করা হয়নি, এটাও তো হতে পারে। সো অল পসিবিলিটিস ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট। ইউজার যে ইনপুট দিবে whether that exists, that combination, that input or that combination of inputs that exists in the database or not. If it's a text input, then data type checks as well has to be done. ঠিক আছে, লেখা আছে কোর্স করছে, পুরো কোর্সের পুরো নামটা লেখার চেষ্টা করলো, ঠিক আছে, CC 303 জায়গায় লিখলো database management blah blah blah. How do you handle that? You never want the user to see the error that your system is throwing. You want to present in such a manner that the user can easily understand. So existence check এর ক্ষেত্রে let's say for example একটা pop-up আসলো and the pop-up tells the user that there is no section 7 for this course in this semester and blah blah blah, এই ধরনের একটা কিছু, ঠিক আছে। Or if that's true, if that's just something as simple as the data you're looking for does not exist or something like that, or data doesn't exist, something that the user can easily understand, okay. And then the data type check as well. This field doesn't accept anything other than numbers, or this field doesn't accept anything other than, let's say, characters or alphabets and so on, or this field is supposed to be just for the course code, or the data type, simply there's something as simple as the data type doesn't match or something like that, all right. Let's say for example আমার এন্টার করার কথা হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, ওখানে হচ্ছে গিয়ে 63 জায়গায় আমি এন্টার করলাম T3, ঠিক আছে। So yeah, in that case data type check, it's supposed to be a number but the user is trying to enter a character there, right. The domain checks as well, like I've talked about CC303 versus the entire name, combination of all of these checks, and then self-checking digits. We come upon here after we've thought about how to make the user's experience even better. So what's better than doing all of these checks? Doing these checks live, ঠিক আছে। So let's say for example self-checking digits বলতে আমরা কি বুঝাই, যে when the user starts to type T3 instead of 63, let's say, the moment the user types T, সাথে সাথে even before user clicks on the submit button, পাশে in red there is an error message showing right beside the input field that characters are not accepted, or only integers or only numbers will be accepted for this field, right. So having self-checking fields. And then finally format check. Let's say for example for date format, ঠিক আছে, date এর জায়গায় সেই epoch time enter করলো, so yeah, that will not be accepted. Or let's say date যেভাবে date দেয় ওভাবে enter করলো, but you are expecting date month year, they are entering year month date, let's say. So আমাকে ওটা চেক করে নিতে হবে যে year month date যদি হয়ে থাকে এটাকে আমার date month year এ কনভার্ট করে দেন ডাটাবেসে স্টোর করতে হবে। I cannot just right away send it as the user has entered. Even better for dates, just don't let the user mess up the format at all. Have the user restricted to the options that you provide, like this calendar. Okay. Keeping these things in mind when you're designing the input form. Now, in designing the input form,
before that, before you design, you must prototype, right? আমার ফার্স্টে দেখতে হবে যে ইউজার যদি ইনপুট গুলা দেয় এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমার সিস্টেম প্রপারলি হ্যান্ডেল করছে কিনা। One way to do that is use the DBMS that you have, as simple as that. জোর করে দেখবা যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যদি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস এনরোলে কোন একটা স্ট্রিং ভ্যালু এন্টার করি তাহলে আমার ডিবিএমএস কি এরা থ্রো করছে কিনা নাকি এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে। Obviously it shouldn't accept, সেটা চেক করে নিতে পারে না, ডিবিএমএস ইউজ করে চেক করে নিতে পারে। Even better, you'll use something like, let's say, Postman, all right? That's even more advanced, like when you send the data directly from your backend. But before that, if you want to do some checks, কিছু চেক আমরা প্লেস করতে পারি, কিছু কনস্ট্যান্ট আমরা প্লেস করতে পারি কিন্তু ডিবিএমএস ইউজ করে। ডিবিএমএস যখন আমরা ডেটা টাইপ বলে দিচ্ছি যে স্টুডেন্ট নাম্বার স্টুডেন্টস এনরোলের জন্য the data type is let's say number or integer. In that case, if the user tries to enter a fraction, the DBMS should throw an error. Is it throwing an error or is it accepting the value? If it's accepting the value, definitely there's something wrong. All right. So you can do the prototyping, the first basic level of prototyping here. যে কিছু চেক আমি বসাবো, কিছু কন্ট্রোলস আমি বসাবো, এই জিনিসগুলো ভ্যালিডেশন of data, validating data, এই জিনিসটা মাথায় রেখে কিছু কন্ট্রোলস বসাবো, and then I'll see whether I can enter illegal data in the database or not. If the database restricts me from doing it, so far so good. All right. And then further, আমি prototyping আরো করব যখন হচ্ছে গিয়ে let's say Postman টাইপের কোনো একটা ইউজ করে ব্যাকএন্ড থেকে ডিরেক্ট ডেটা পাঠানোর চেষ্টা করব। But before that, using the DBMS as well, you can place some controls that we've looked at already on the data. When you're creating the table, let's say perhaps, আমি ডেটা একটা মেনশন করে দিচ্ছি, তো আমি চেক করে দেখবো যে আমি ডেটা মেনশন করে দিলাম, বাট আমি কি হচ্ছে গিয়ে উল্টাপাল্টা কোনো ডেটা এন্টার করতে পারছি কিনা। Let's say, for example, for course code, you can try and enter, let's say, your name in course code. Does it accept it? If it does, there's something wrong, because course code কিন্তু সবসময় 6 ক্যারেক্টার হতে হবে। এখন এই 6 ক্যারেক্টারের মধ্যে তুমি তোমার নামের 6টা ক্যারেক্টার নিয়ে ওখানে বসাই দিলে, is it accepting? If it does, then there's something wrong. Either handle it in the DBMS or later on keep it in mind যে আমার এখানে কিছু একটা করতে হবে if I take text inputs. All right. Right, then some of the GUI controls that you can use to take control from the user and have the system control how the user will give in the input, right? So text box to bolechi, the one that has the least amount of control and the one that we will use if there are no other options, text box, all right? If there are no other options. If possible, we will use some of the others where we can control the input. Selecting something from a list, a drop-down list, radio buttons, check and check boxes, buttons, or combination of all of these things, combo boxes, all right? Combo boxes such as these that we sometimes have, which are options basically for the user to have a drop-down list where they can select something from the list, or if nothing from the list is suitable for them, they can enter something on their own. So it's both a text input plus a drop-down list, combination of those, all right? So you can use those as well. Right then. Calendar, as we've talked about already. If there's a calendar symbol, if you click on that, pop-ups such as this one should appear. And the user can just wait through the pages of the calendar and select the dates from the calendar. As you will see in most cases nowadays, whenever you want to book something, whenever you want to select the date range, you now do that using calendars, pop-up calendars such as this one. Instead of entering the data using a text field or any other option, you do it using a calendar. That's the standard now, right? So in your system as well, you can have the user, if they have to enter a date or a date range, you can have the user do it using a calendar, restricting as much as possible, right? So there's no issue with format. So calendar use korle amar labta ki hocche, amar actually format er kono jhamela hocche na. But then again, calendar use korar jonno tumi jei extension বা যে লাইব্রেরি যেটাই ইউজ করো না কেন ওখানে তোমার চেক করে নিতে হবে ওই যে ওরা যে ফরম্যাটে তোমাকে দিচ্ছে ওই ফরম্যাটটা তোমার ডাটাবেসের সাথে ডাটাবেসের ডেট ফরম্যাটের সাথে কম্প্যাটিবল কিনা। If not, then you have to transform, right? Right then. So tools that we can use for input design and prototyping. So most of the stuff that you see here are quite backdated instead of, let's say, InVision.
So yeah, that's also something that I've recently added. Yeah, so input design and prototyping এর জন্য you can nonetheless still use these things. You can use MS Access in a case tool that you want, Visual Basic, Visio, or you can use InVision, which is more often used these days. Or you can use something like, let's say, Postman. যেটা হচ্ছে কি যেটা ইউজ করে হচ্ছে কি আমরা ডেটা পাঠাচ্ছি and then দেখছি যে ডেটা just simply আসছে কিনা। তো পোস্টম্যান আমি হচ্ছে কি ইলিগাল ডেটা পাঠিয়ে দেখবো যে এরার থ্রো করছে নাকি ডেটা অ্যাকচুয়ালি আসছে। আর এরার যদি আসে তাহলে এটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে এই জিনিসগুলো চিন্তা করবো। সো দ্যাট ইজ ইউর ডিজাইন এন্ড প্রোটোটাইপিং। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি প্রোটোটাইপিং, ঠিক আছে? Right then. So when we design input forms, first and foremost, we need to think about what system inputs that we need from the user. And what is the logical requirement or what is the logical structure, so that before we design the input form, we know কি জিনিস লাগবে আমার user থেকে and কোন flowতে আমি পুরো জিনিসটাকে সাজাবো and which fields will go to which table. These things we know beforehand. And then the right GUI control for the right kind of input. And then finally, prototyping, as simple as that. Okay. So this is an example of a logical data structure that you can use for figuring out your input requirements. Let's say, for example, আমি order details নিতে চাচ্ছি একটা user থেকে। সে order place করবে কোন জিনিসগুলো আমার user থেকে লাগবে এই জিনিসগুলো ফার্স্ট আমার ফিগার আউট করতে হবে। আমার একটা order details এর জন্য কি জিনিস লাগবে? আমার order নাম্বারটা লাগবে, order date লাগবে, customer number লাগবে, customer name লাগবে, customer shipping address লাগবে, and so on. So আমার logical requirement first figure out করতে হবে। So write that down and then figure out which one goes to which table, and also after that figure out which ones you will take from the user. For example, আমার order details store করার জন্য order number লাগবে, but order number কি আমরা user থেকে নিই নাকি order number আমরা generate করি? Do we take the order number from the user or we generate order numbers? We generate order numbers. Our system will decide on the order number. But our logical data structure for input requirements ওখানে আমরা রাখতে হবে। Why? To remember that a পুরা সেটটাতে order numberও আছে that will go to the order table or and other tables like that. Alright? So এই জিনিসটা মাথায় রাখার জন্য যে order number বলতে একটা জিনিস এখানে আছে যেটা জেনারেট করতে হবে either user দিবে অথবা system, whichever, it has to be there. Then order date. How do I take the order date? Do I ask the user to give me the date? Is that absolutely necessary? Or can I just have the system get the current system date the moment the user confirms the order? User order confirm করার সাথে সাথে right then and there system date কোনটা ওই ডেট থেকে সে order date নিয়ে দিবে। So once again, it has to be there in our logical data structure for the figuring out the input requirements, but whether we must get this data from the user is a different question. এটা যদি অন্য কোনো way থাকে userকে involve না করে dataটা নেয়, do that, right? Instead of having the user select the order date, on what date the order was placed, এটা কিন্তু আমরা automatically নিয়ে নিতে পারি যে user যখন confirm করেছে system date কতটুকু, what's the system date value, just take that. Then customer number, customer name. Once again, let's say for example, if the method of placing the order is that the user must log in first and then place the order, in that case we can take the customer name from the database right away. It কিন্তু আমার user থেকে নেওয়া লাগছে না, ঠিক আছে? But it will there as a part of the logical data structure for input requirements nonetheless. Once again, to figure out আচ্ছা কোন জিনিসগুলো আমার ইনপুট হিসেবে লাগবে order detail এর জন্য, ঠিক আছে? And then customer shipping address. এখানে এসে, let's say for example, here we ask the user to enter the shipping address, or here we ask the user, or let's say shipping address is stored, we ask the user to enter the billing address. And hence you see that's optional, all right? The parenthesis that's surrounding customer billing address represents the fact that this field is optional for the user. The user may choose to enter the data for this or not. This is optional, or we may have the data for this or not. So billing address টা, ঠিক আছে? মানে the parenthesis
surrounding the billing address represents the fact that it's an optional field. এই ডেটাটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে. That is, it could very well be dull. It could very well be completely empty. Nonetheless, if you do take the data from the user for the address, for that as well, there is a structure. And that's why you have this greater than symbol. This symbol here, after address, once again here. This represents the fact that we have a separate logical data structure for getting the address input. Address input is another logical data structure, as you can see at the bottom. So when the customer wants to enter the shipping address, they will enter all of these fields. We must have all of these separate fields for entering the address. Let's say, for example, shipping address, enter করতে যাচ্ছি, ওটার জন্য আমার আলাদা একটা সেকশন রাখতে হবে অ্যাড্রেসে যেখানে এই ফিল্ডগুলো থাকবে. Or customer billing address, if the customer chooses to enter this data, they can do it. All right. Let's say, for example, এটা হচ্ছে গিয়ে the entire address form for the customer billing address will be hidden. Should the customer choose to enter the customer billing address, then they can click on the expand option. Expand বলতে কোন একটা option থাকবে, either that's pointing downwards or it's a plus sign or something like that. And once they expand upon the address, they can see all of these fields that they can enter. All right. Why do we have it like that? Because once again, remember that it's optional. It might be there, it might not be there. And then the idea of the product that they're ordering, the quantity that they have ordered. এটা কোথা থেকে পাবো? Once again, it doesn't make sense for the customer to enter the product number or even know the product numbers for that matter. Usually কি হয়, আমরা যাই একটা জায়গায় হচ্ছে গিয়ে মানে প্রোডাক্ট গুলো বের করে হচ্ছে গিয়ে আমরা আমাদের কার্টে প্লেস করি and then finally we check out from the cart. ঠিক আছে, কার্টে প্লেস করি. সো আমরা যখনই কাস্টমার আমার কাস্টমার যখনই হচ্ছে কোন একটা সার্টেন প্রোডাক্ট সিলেক্ট করছে আমার অন্য একটা ইন্টারফেস থেকে, তখন হচ্ছে গিয়ে ওই প্রোডাক্টের আইডিটা, ওই প্রোডাক্ট অথবা ওই প্রোডাক্টের নাম্বারটা কার্টে অ্যাড করে দেওয়া হবে. That's what comes here. And the quantity ordered as well, the customer enters the data while they select the product. That comes here. So that's why you have 1 to n. That is, it represents that this combination, there will be at least one value for that or multiple. একটা product number, the quantity ordered for that product. At least একটা থাকতেই হবে or more. If the customer has chosen, let's say, 4 different products, ওই 4টা প্রোডাক্টের different quantity order সবগুলো, ঠিক আছে? So there will be 4 data. So minimum একটা data থাকবে, একটা combination data থাকবে, maximum could be anything, right? So there could be multiple product number, quantity order inputs for a single order. Then once again, default card number, credit card number, optional because surrounded by parentheses. Okay. So এই ধরনের আমরা data structure input requirements এর জন্য অথবা input form যখন ডিজাইন করব বা কোন একটা input আমি আমার সিস্টেমে দিব for whatever purpose. In this case, whenever a user places an order, ওই order details কিন্তু আমার database স্টোর করতে হবে. তখন আমার ফিগার আউট করতে হবে অর্ডারের কোন কোন ডিটেইলস গুলো আমার database স্টোর করা লাগবে and তাদের স্ট্রাকচারটা কি রকম, তাদের arrangement or what comes after what, the sequence, what is the sequence of that logical structure, data structure, what is the sequence, কোনটার পরে কি আসে, what are the things, are they required fields or are they optional fields, are we accepting just a single data or multiple data for a certain field or a combination of fields and so on, right? এই জিনিসগুলো আগে থেকে figure out করলে it becomes easier for us to write the code as well, to send the data to the appropriate tables, easier for us to design the input form as well, figure out simply কোন data type কিভাবে নিব. Once again, doing that, remember that if it's possible to avoid the user's involvement, avoid the user's involvement, right? Right then, that's all for input design and prototyping. Let's take a short break and then let's reconvene for discussing our output reports. ঠিক আছে? Okay, miss. Similar ideas, input-এর যে guideline গুলো ওগুলোই আমরা pretty much follow করব, but discussing that, right? And yeah, we'll do that in the theory classroom, okay? Okay. All right, miss. All right. Thank you very much. You can leave the session if you don't have any question. Let me just end the recording.